Kwa mheshimiwa, area yetu ndani ya Nyanza, hii area yetu yote ya Nyanza, tunataka kukushukuru sana kwa heshima sana, kwa sababu ya zile vitu ambazo na zile appointment ambazo umetupatia. Huyu mheshimiwa Raymond, wakati ya kura, Your Excellency, tulikuwa tunakutana na yeye, and it was not fashionable to even appear ya kwamba umevaa kofia ya yellow. Wakati huo tulikuwa tunakutana na mheshimiwa Raymond, anatuambia tujikaze, anatutafutia kitu kidogo kwa mfuko, tunaweza kukampeni pamoja, anatuwekea gari mafuta sometimes. And today we want to appreciate you big time, Your Excellency, for rewarding those people who work hard for this government. Thank you very much. Your Excellency, kidogo kuna challenge watu wanashinda wakizungumza, haswa kwa sababu ya hii maneno ambayo inaendelea katika hii nchi, kwa sababu ya kupoteza kura. There are two things that people do not know. You approached us in parliament, Your Excellency, na ukatusukuma tuweze kuimpose taxes on the people who import fish from China. Kwa sababu watu wanaenda kule China, wanapata fish that is very cheap. They bring it locally. Our fishermen kutoka hapa Homabay na Kisumu na kwingine wanakosa market kwa sababu kuna cheap fish kutoka kule China. Ukakuja ukasema kwamba we raise taxation on the fish importation, ndio tuweze kupandisha kidogo wale local farmers waweze kupata mahali pa kuuza. That cheap importation of fish ndio ili cost watu wa hii area, factory industry ambayo ilikuwa hapa ikafungwa kwa sababu hakukuwa na market ya kuweza kuuza fish cheap ilikuwa inakuja. Tunakushukuru sana. Lakini kuna maneno kidogo, Your Excellency. When you look at mheshimiwa Raymond, kuna watu wanamwangalia, wanaona kwa sababu yeye ni mpole, kwa sababu yeye ni humble, kwa sababu hana maneno mingi, anaenda kanisani, wanamdharau zaidi. Wanaona ya kwamba hata wakiandamana hizi area zote yeye ndiye anaweza umia. Your Excellency, tunakuomba ujue ya kwamba watu wa hii area hawana ubaya na wewe. Ni element tu kidogo ambayo inatumwa kwa barabara kuja kuangamiza watu wengi ambao wanakusupport. Most of these people support you from the entire region ya Nyanza, and we support you. Hizo mipango zote ambazo umeweka, mipango za Hustler Fund, hata hii ya walimu ambayo inakuja, tunakuomba kwa heshima barua nyingi pia zikuja hii sehemu, ndio watu wetu pia waweze kupata kazi. Kwa hayo mengi na machache, Your Excellency, wacha nichukue fursa hii nialike the majority leader wa Senate aweze kuzungumza machache. Asante. Your Excellency the President, William Ruto, Deputy President Rigathi, viongozi, chief guest wa siku yetu ya leo ambayo tumekuja kumshabikia Dr. Raymond Omollo together with your family, wakaaji wa Kanyipir na Homabay kwa jumla. Naomba niwasalimie Jothuru wauntie, Nyasaye ber, sechete. Asante. Ningeendelea zaidi na Kijaluo, lakini His Excellency the President atapotea kidogo. Anataka asikie kila kitu ile mimi nasema. Your Excellency, kabla nizungumze, kuna senators ambao wamekuja kumpatia mkono wa baraka ndugu yetu Raymond Omollo who are here. I just want to request them to stand, just like our colleagues in the assembly. About 2 or 3 of them. I've seen one. That is Senator Methu from Nyandarua County. Just wave. Thank you. There were others, probably they left with the team that has left earlier. Your Excellency, I'll be very brief. Ya kwanza, nataka nimpe pongezi huyu Dr. Raymond. Dr. Raymond, many people have said very good things about you. And I cannot contradict them. Because knowing you as a person, I can give testimony kwamba the things that people are saying on this podium are true about you. Many times, people only say good things about people when they are dead. But I want to tell you the truth, that the people that have spoken here represent the truth about who you are as a person. The only thing I didn't know, but it is in line with your character. I was wondering why you are such a resolute person. Sikujua ni kwa sababu wewe ni wa hii kanisa ya wa Adventista. You know, Adventists are very resolute, and once they are decided on something, that is the direction they take. That is why Your Excellency Raymond, many people may have forgotten that
This Raymond was a CEO in the previous administration, or Lake Basin Development Authority, at a time when it was very unpopular to even become friends with you and talk to people like us. But Raymond used to be an occasional visitor. Us, and even in the run-up to the general election, many people asked him, are you not fearing, Raymond, that in the event that maneno ya siasa iende vile watu wengi walikuwa nafikiria pengine itaenda, that you will be jailed? He said, my fate is in the hands of God. And true to that faith, we are here to celebrate you, Raymond, because of that, being a man of great faith. So I celebrate you, my brother. We wish you well. Mimi nimeleta mkono wa baraka from the people who serve with you in the Senate to tell you that we shall support you, we shall work with you in all the work and the duties that you do. Wewe count on our support. Mwisho, Your Excellency, nikaribia kumalizia. Nimwambie tu huyu Raymond. Unajua saa nyingine watu wanaweza zungumza hapa siasa, waseme ni kama unajua hapa Homabay pengine rais akupata kura mingi zaidi ama kitu kama hiyo. You know, Your Excellency, as a politician, you are the sum total of all the people that made you who you are over the years. Sio kura moja peke yake inaamua who you are. I want to remind you, Your Excellency, that before 2007, many people did not know you in this country. But you went around the country as a staunch member of ODM, hii chama ambaye imezungumziwa hapa. And these people of Homabay voted for ODM to the last man. It is courtesy of their votes that you formed government, became Minister for Agriculture, and that became the platform upon which the people of Kenya knew of your abilities. Kwa hivyo saa ile wewe unapanga mambo ya Kenya, ujue hawa watu wa Homabay ni shareholders kwa success yako pia. Wasikumbushwe tu ile kura ya juzi peke yake. They made a contribution. Mimi nilikuwa nasema hivyo so that also Raymond knows, because Raymond is a Christian. Raymond, when you go to sleep today, read Acts chapter 1 verse 8. It speaks about being a disciple and a witness. Na inasema unaanzia Judea to Samaria before you go to the rest of the world. Hapa Kanyipiri and Homabay, this is your Jerusalem. This is where you're supposed to start all the good works. As you sit on your beautiful desk in Harambee House, my friend, ukipanga vitu ya Kenya mzima, kama hakuna kitu mzuri ya Kanyipiri, kama hakuna kitu mzuri ya watu wa Homabay, usipitishe hiyo makaratasi, my friend. Unanisikia vizuri, Raymond? I give you permission because sisi ndio tuna oversight kama bunge. Tukikuja tuambiwe hii vitu ilikuwa inatoka OP na ni kama Raymond aliweka mkono mzito kidogo ikaelekea Homabay. Kwani iko makosa gani? Si kila mtu kuna pale ametoka, ama mnasema aje watu wa Homabay? Kesho saa ile wanaandika polisi, wewe gawa hakikisha imeenda Kenya, lakini pia ikuje baka hapa Kanyipiri. Jaza askari wa polisi hapa baka mtu akifikiria kwenda maandamano anastuka peke yake. Sababu kijiji mzima imejaa polisi. Ama mnasemaje? Si ni hivyo? Kwa hivyo Raymond, that's why I've come. Unajua, Your Excellency, pole nimetetea watu wa Homabay sana. Unajua tumeambiwa na Hesbon, hiyo Belgut tunasikia wanataja I come from Belgut. Kwa hivyo nikiwa hapa mimi niko Ankawaya. Yaani niko kwa Kawaya. Si ndio? Kwa hivyo wacha hao ni cousins wangu, wacha niwatetee kidogo. These are one people. We will live together. Hii challenge ambayo iko hapa ya siasa kidogo, hii ni mambo ya wadosi tunapigana huko juu tu kidogo. But as a people, even that challenge ambayo tuko naye pale Sondu, it's just a few criminal elements who are taking advantage of the political situation. But I want to appreciate what you, Raymond, together with your CS Kindiki have done. You have landed there today and you have given firm instructions to your security team kwamba wahalifu wao ambao wanachukulia advantage ya hii political situation washikwe ili our people continue to live peacefully. Sondu has been a peaceful town. Growing up as young people in this region, that was our biggest town ambayo tulikuwa tunajua. Watu wa Homabay, Kisumu, Kericho, that Sondu is where we used to meet to do trade and business. Sisi tunawapatia maziwa, hawa wanatupatia jambi na maisha inaendelea. Hii upuzi kidogo ambayo imetokea, tafadhali CS Kindiki, PS Raymond, maliza ili watu wetu waishi pamoja kwa amani. Mwisho tu, Your Excellency, huyu Ochanda mentioned something very special and I will be remiss if I don't mention it. He said that as president, please remember, as you plan the economic revival of this country, make sure that the Lake Region Economic Bloc is part of the regions that you'll revive. And I celebrate because in the plans that you have made, this Lake Region is part of the plans that you have talked about.
Huyu Osoro ameguzia mambo ya the maritime and fishermen economy, that we put excise duty on anybody who wants to import fish in this country. I know even for a fact, it is not a disputed fact in this country that in any part of this town, the best carpenter kwa any town in this county, hata kwa kina Rigiji kule Nyeri, kwetu Kericho, are people from this part of the country. And what have you done about it? You have made sure that it is not possible anymore that we continue to import furniture while we have our carpenters here in the country, to protect that industry. I celebrate you. Those are part of the good things that are in the finance bill, which unfortunately, because of all the lies na hii makelele ambayo iko hapa, watu wengi hawatajua. Please keep on working hard and ensure that as you revive Kenya, revive the Lake Region Economic Bloc as well, Your Excellency. That's my humble request on behalf of my Kawayas that I'm speaking in front of today, Your Excellency. Nataka kufikia hapo, sasa nichukue fursa hii, nimwalike Deputy President wetu, the Honorable Rigathi Gachagua, aje azungumze na watu wa Homabay. Tumpigie makofi Deputy President wetu anapopo anakaribia. Welcome, Your Excellency. Thank you. Asante sana Rais wetu, kiongozi wetu, Daktari William Samoei Ruto, Dr. Raymond Omollo and your family, the clergy, mawaziri, wabunge, na wakaaji wetu wote hapa wa Homabay, hamjambo. God is good and all the time. Munisalimie kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Rais wetu, yangu tu ni machache sana. Kwanza, Mheshimiwa Ochieng amesema mimi ni doctor. Na mnajua mimi ni mtu ya kusema ukweli. Najua sasa, najua Mheshimiwa Ochieng anaona mimi nakaa karibu na Dr. William Ruto na Dr. Raymond Omollo, anafikiria mimi pia nimekuwa daktari. Ukweli ni kwamba masomo yangu iko chini kidogo. Si ni mzuri kusema ukweli? Na ndio mimi najua mimi ninaelewa mambo mingi, hata kama sijasoma sana, niko na network kidogo. Ukija area hii, kama ujui Kiingereza vizuri, ongea Kiswahili, kwa sababu the place to test your command of the English language is here. Sasa ndio umeona kina Professor Kindiki wanaongea, wacha mimi nikae hapo kwa Kiswahili, kwa sababu ninaweza jipata kwa matatizo. Your Excellency, tunataka kusema tumefurahi sana kufika hapa kwa ibada ya shukrani, kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale mema ametendea huyu Dr. Raymond Omollo. Huyu kijana wenu, mimi nataka nitoe hakikisho ya kwamba tukifanya kazi pale na yeye na rais, hapa ako kidole, nako sawa. And Your Excellency, we don't want to praise Dr. Raymond Omollo because he is here, but we just want to be truthful. Among the many choices that you made in your government, Your Excellency, the choice of Dr. Raymond Omollo as PS Interior was right and spot on. He has brought objectivity in that office. This guy is calm, cool, and collected. Hana kiburi, hana maringo, hana uchochezi, and he has redefined the office of the PS Interior. He has brought sobriety. He has brought honor and dignity to that office. His predecessor, the man he replaced, was full of abuse, arrogance, was scheming bad things against leaders and the people of Kenya, and that office had become the symbol of fear and oppression to the people of Kenya. And in 7 months, Dr. Omollo has turned that office upside down. That instead of the office being the source of fear to the people of Kenya, people go to that office
to look for hope and to look for development. And I want to encourage you, Dr. Omollo, kanyangia hapo. Mimi naangalianga naona mbali kidogo. Huyu kijana hapo mbele mambo yake naona iko sawa. Ningeomba mumuombe. Mtamuombea? Hold him in prayer. And we want to thank the church, his parents, his ancestors, his siblings, and the people of this village for good upbringing. Sisi tunajua mtu amelewa vizuri. This young man has been brought up well, and we want to say thank you. Na anasaidia rais, na mimi mwenyewe ananisaidia. I am very happy. In one time, Your Excellency, you have asked me to do something when you are away. When I talk to P.S. Omollo and he says, consider it done, it is as good. And therefore, we all enjoy working with him. Kwa hivyo, mimi sitaki nisidi kupita hapo. Ningetaka kuambia nyinyi, huyu rais kwa appointment ya huyu Omollo alinichenga kidogo. Si mnajua mimi ndio custodian ya shares katika hii serikali. Muko na habari? Sasa rais aliniita akaniambia, wewe kwa hii kuna kijana moja nataka kuchukua pahali, na ile kiti mimi nataka kupea yeye, usilete ile list yako ya shares kwa sababu ataanguka. Hii nikubalie tu tafadhali, because sisi ni marafiki. For this one, don't apply that formula because he will not make it. But I want to promise you that he is a good man, na wewe mwenyewe na Wakenya watakuja kufurahia. Mimi kwa sababu rais tumetoka mbali. Sinajua Waswahili wanajuana na vilemba. Nikaelewa haraka, nikaweka mambo ya shares kando, huyu akakuwa PS wa Interior. Had other shareholders been asked, hiyo kiti ya Interior haingekuja hapa. Huyu rais anapenda nyinyi. Maybe ni hiyo maneno ya huyu alitoka Kericho akaolewa hapa, I don't know, but he loves you. Because that docket is a serious docket. It's the heart of government. And I also want to confirm the PS and the CS, Professor Kindiki, they have a good working chemistry. And that is why we are making progress. When Kindiki is far away, Omollo takes charge of Harambee House, and he takes care of all of us. And we really want to say we are very appreciative. Bora tu, hata wewe, Dr. Omollo, kuna pahali unanihangaisha kidogo. Na mimi ningetaka kuomba kanisa na hawa watu wenu, muongeleshe huyu PS asinihangaishe pahali ananihangaisha. Mungetaka nimwambie pahali ananihangaisha? Ningetaka mwambie tafadhali, huyu Rigiji ni mtu ya kawaida. Ukienda ofisi yake, punguza Kiingereza. Kwa hayo mengi, ningetaka kuuliza msimame, tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa makofi. Asante. Thank you, Mr. President. Asanteni sana, tafadhali tuketi chini. Thank you very much. Asanteni sana. Viongozi wetu wa kanisa, Pastor Misiani, president wa kanisa letu la SDA wa sehemu hii, na viongozi wale wengine wote, viongozi wenzangu mlio hapa, ndugu wananchi wa hapa Homabay na Nyanza, amjambo. Amoso hujadhurua. Jadhurua untie. Jadhurua umor. Onjelo janam jadhurua untie. Asanteni sana. Bwana Yesu asifiwe. Nyasaye ber. Sejete duto. Oh, very good. Naona mnaelewa maneno. Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi tufike Homabay kwa mara nyingine tena. Nataka niwashukuru nyote, na zaidi
tumekuja hapa katika ibada ya shukrani kwa sababu ya huyu kijana wenu Raymond Omollo ambaye ni Principal Secretary katika ofisi ya Rais. Nimekuja hapa kuwapatia pongezi na shukrani watu wa Kanyepir hapa, watu wa Karachonyo, watu wa Homabay, watu wa Nyanza kwa kunipatia huyu kijana shupavu anisaidie katika kazi ya usalama. Pongezi Raymond for the opportunity you have to serve the people of Kenya. And I have said to all your colleagues and to you that you have an opportunity to serve the people of Kenya, and I am confident because I have worked with you in the past, and for the last almost 8 months, you have demonstrated that indeed you deserve the responsibilities that you have today. Pongezi sana, na mimi nataka niwahakikishie watu wa familia yako, watu wa hapa Karachonyo na watu wa Homabay kwamba Raymond is a resolute professional and he is doing a wonderful job at the office of the president. Mimi vile vile nataka niwahakikishie vile nilikuja hapa Homabay, na mimi najua sio kawaida. Watu wamesema nimekuja hapa Homabay mara 4. Na ni kweli, na sio kawaida. I know that it is not ordinary. It is not what people expect. It is not normal. In fact, we are upsetting the status quo. Watu wengi wamezoea ile siasa ya zamani. Na nia yetu ni kubadilisha ngome ya siasa chafu. Tunataka kuondoa siasa ya mirengo, siasa ya kugawanya watu, siasa ya ukabila, tujenge siasa ya kuunganisha watu wote wa taifa letu la Kenya. Na nimefika hapa Homabay sio kwa sababu nimekosa mahali ya kwenda. Niko na mahali mingi ya kwenda. I have come to Homabay deliberately. Kwa sababu mimi nataka watu wa Homabay wajue na kwa mpango ambayo haiwachi wa Kenya wengine nyuma. We are going to make sure that no part of Kenya, no section of Kenya, no community in Kenya is left behind as we march forward as a nation. Hii safari ilianza hata kabla ya uchaguzi. Mnajua kabla ya uchaguzi nilikuja hapa Homabay nikiwa natafuta kura. And I am probably the only other presidential candidate in a campaign who has come to sleep in Homabay. Mimi nilikuja hapa Kadongo, tukafanya mkutano, tukaongea vile mnataka mambo ya Nyanza iendelee mbele. Nikakuja nikalala hapa Homabay hapo. Watu wengi walikuwa wananiuliza, wewe unafanya nini huko kwa Homabay, huko hakuna kura? Nikasema I am a man on a mission, because the unity of our country is not going to happen deliberate about the unity of our country. Inawezekana uende Nyanza, uombe kura, wananchi wakusikize, wataamua vile wataamua. Nyinyi mlikuwa mmeniahidi kura nyingi. Nimekuja malalamiko kidogo. Ile mlikuwa tumekubaliana, mlipunguza. Niliwaambia batia ule kompete wangu nyingi, lakini munipagishie kidogo. Lakini yangu mlipunguza sana. So hata ingawa je hivyo,
I will keep my part of the bargain. Si niliwaambia tutatembea hii safari pamoja? That is what we are going to do. Jambo la pili, I am doing this because we want to change the politics of Kenya. Watu wengi hawangejua inawezekana kwamba hata wale hawajakupigia kura unaweza kuwapatia nafasi wafanye kazi katika serikali unayotengeneza. Watu wengi walifikiria kwamba kiti ya Principal Secretary ya Interior na Coordination of National Government ni ya wale watu ambao wamepiga kura kwa wingi kwa hiyo serikali. That is not the case. I deliberately appointed this young man because I wanted to break the jinx that always these positions belong to certain places. Vile vile, wakati nilipata nafasi ya kuappoint CDF wa majeshi yote ya Kenya, I appointed a son from Nyanza because of 2 reasons. Number 1, because of his competence. And number 2, because he came from this region. And I wanted to demonstrate to the people of Nyanza that they too belong to this country and they too deserve any position that they can merit. Nyinyi mnanielewa? Vile vile, mimi nataka niwashukuru sana hawa wabunge ambao wameamua tutafanya hii kazi ya wananchi pamoja. Hawa wabunge wenu ambao wameamua kufanya kazi na serikali yetu ya Kenya ni mashujaa. And I salute you because that is how we are going to change the politics of Kenya. Mara nyingi watu wanasema ya kwamba unajua hii serikali inaonekana ni ya wale watu, inaonekana ni ya wale watu. Sasa na wengine wanatulaumu saa zingine ati hatujawaunganisha na kuwajumuisha katika serikali. Hawa wangwana wabunge wenu na senator wamekuja tuungane pia wanalalamika. So which is which? Do you want us to work together? Don't you want us to work together? So you better make up your mind. Ama namna gani? Mimi nimekuja hapa, mimi sina mjumbe wa Kenya Kwanza hapa. Sina governor wa Kenya Kwanza hapa. I have said I will work with all the leaders elected irrespective of their political parties. Kila mjumbe ambayo ako tayari kufanya kazi na sisi, tutafanya kazi na yeye. Kila kiongozi ambaye ako tayari kufanya kazi na sisi, tutafanya kazi na hawa. Kwa sababu Kenya lazima tuondoe siasa ya bure ya kuwagawanya wa Kenya. Ati wewe ni wa mrengo hii, usifanye kazi na huyu. Wewe ni wa mrengo ile, usifanye kazi na huyu. Hiyo ni siasa duni ambaye imepitwa na wakati. We want to work together to build one nation and to develop a Kenya that we can all be proud of. Najua vile vile ya kwamba watu wengi wanashindwa ni kwa nini tunapanga mambo ya maendeleo ya Nyanza. Hapa Nyanza, mimi nilikuja kwa mambo yenu ya maendeleo hapa. Hapa ndio nilikuja kazi yangu ya kwanza ya housing. Nilikuja kulonja hapa Homabay. Kweli ama si kweli? Saa hizi kuna vijana karibu 200 wanafanya kazi pale. Program ambayo niko naye ni kwamba we want to come and do at least 5,000 houses in Homabay County. Na mimi nahitaji vijana 20,000 watakaofanya hiyo kazi. Vijana wa Homabay, muko tayari? Muko tayari? Muko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Muko tayari? Hebu ni wale wanasema tuko tayari. Hiyo dunia yote hiyo iko tayari? Very good. So tunataka kupanga mambo hiyo. Hapa Homabay tumeweka katika hii budget hii ambayo watu wengine wanajaribu kutusumbua nayo. Katika hii budget tumeweka kujenga soko 8 hapa Homabay, ikiweko soko ya hapa Karachonyo. Tumeweka milioni 300 ya kujenga fish market
hapa Homabay. Tumeweka pesa karibu shilingi bilioni 1 ya kujenga paya pale Homabay, paya ya kule Kendu Bay na paya ya kule Mbita. Na tumeweka katika hiyo mpango pia tumeweka hapo tujenge ferry. We are making sure, and I know it is not ordinary, and I know people are asking themselves questions. We want to make sure that we eliminate the politics of exclusion. We want to eliminate the politics of profiling any part of Kenya. We are going to develop this country as one. And I want the people of Nyanza, munisikie vizuri, sio kama tunaelewana. Tuko pamoja? Nataka watu wa Nyanza mjue ya kwamba tutawafanyia kazi. Hii serikali ni serikali yenu na tutafanya kazi Kenya mzima. Ile tutafanya Uasin Gishu mahali mimi natoka, ile tutafanya Nyeri mahali Rigathi anatoka, ni ile tutafanya hapa Homabay, because we want to put to shame the politics of division, the politics of ethnicity, and the politics of profiling citizens this way and that way, and useless political party supremacy. Mnanielewa ndugu zangu? So hiyo mambo yote mimi nataka tukubaliana na nyinyi. We are creating a new foundation for Kenya, a foundation that makes sure that we carry the whole country together. We do not profile anybody, any community, any part of Kenya, any county. We are working together as the people of Kenya. Mimi vile vile nataka niwaambie hawa ndugu zangu. Ochanda ameongea, Jalas ameongea. Wamesema ya kwamba wamepatiwa barua ya. Nataka niwaambie my friends, mimi ndio nilikuwa deputy party leader wa ODM. Si mnajua hivyo? Mimi ndio nilikuwa deputy party leader wa ODM. Hata mimi nilipatiwa hiyo barua. Na ukiona umepatiwa barua kwa ODM, unajua mambo yako sasa ndio inaanza kuiva. Mambo yako So Elisha, usikue na wasiwasi. Kabla hujapata barua ya ODM, mambo yako bado. If you know how to go forward, vile ya kufaulu kwa siasa, ni upate barua ya ODM. Bas, mambo yako hiyo ya disciplinary hiyo. Hata mimi nilipelekwa kotini na ODM wakajaribu kunifukuza. Tukasumbuana kotini, mtakuja niwaambie vile ya kupanga maneno. Tukasumbuana kotini 5 years, ikaisha, tukaendelea, mimi nikakuwa deputy president. So iko shida iko wapi? Sio kama tunaelewana. So you guys relax. Hiyo ni siasa tunaelewa na ni siasa tumepitia, and I just want to tell you that is the journey of leadership. So don't worry about that whole maneno. Mimi nataka niwaeleze hivi watu wa Homabay. Poleni, sitachukua muda mrefu kwa sababu kesho tuko na wageni wengi wa Africa Union ambaye wanakuja Kenya. Tuko na nchi karibu 15 marais na viongozi tofauti wanakuja Kenya. Mimi nataka niwaambie hivi ndugu zangu. Now it is time ya kupanga vile ya kubadilisha Kenya. Hii msukosuko kubwa hii mnaona iko Kenya is because we want to do things differently. Na kuna vile watu wamezoea, wanataka mambo iendelee vile imekuwa ikiendelea. Umaskini inaendelea kukabili wananchi. Wananchi vijana wengi hawana ajira. Saa hizi wananchi ama vijana milioni 5 hawana ajira. Wanataka tuendelee na kukopa madeni. Saa hii madeni imerundikana imefika trilioni 9. They want us to continue the same way. That is why you find there is a crisis in Kenya. Because there are people, reactionaries, who do not want us to change Kenya for the better. But I want to promise them that change is happening in the Republic of Kenya, and we are not going back. Nyinyi mnataka turudi nyuma ama tuende mbele? Mimi nataka niwaambie ndugu zetu, hatuwezi kurudi nyuma, tunaendelea mbele. Na ndio sababu
mwaka huu tumeajiri walimu 55,000, the largest ever done by any administration since independence. And it is because I stand here as president today, not because I come from a prominent family, but because I got the opportunity to go to school like all other children of Kenya. And I want that opportunity to be available to the child of every citizen of the Republic of Kenya. That's why education is important. Katika budget yetu tumeweka bilioni 650 kwa mambo ya elimu. Na tumeongeza budget kwa mambo ya elimu because we are all told, and Raymond mentioned, that education is the greatest equalizer. I am telling the people of Kenya from Homabay that we have put a proper plan to make sure that all our children go to school and they find teachers to teach them. And that is the reason we have hired 55,000 teachers in 1 year. That is why we have allocated 5 billion shillings to make sure that 4 million of our children who cannot go to school because there is no food, that we will have a school feeding program so that even the children of pastoralists who ordinarily would not go to school will also have an opportunity to go to school. We have also changed the funding structure so that every child, especially children from poor families, can get 100% scholarship, either in Tibet or in our universities, so that we can make sure that the children of everybody have a chance to go to school. Number 2, in this budget, we are deliberate about creating jobs. It has never happened in Kenya. That is why many people are confused. Because watu wamezoea tunatengeneza tu budget mwaka hii. In fact, mtu mmoja alikuwa ananiuliza, hii finance bill umetoa wapi? Kwa sababu watu hawajazoea kusikia ati kuna kitu inaitwa finance bill. For the first time in Kenya, watu wamejua there is something called finance bill. But this finance bill has been there since independence. But this is the year we have had a conversation about taxes, about finance bill, because we want to change the nation, and change doesn't come easy. Nyinyi mnanielewa jameni? So, mimi nataka niwaambie hivi, we are deliberate about creating jobs. Vijana tuko nao Kenya ni vijana karibu 500,000 hawana ajira. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niulize hapa Homabay, kwani vijana wenu wote wamepata ajira? Si vijana wengi hawana ajira? And we must be deliberate about creating jobs. Jobs will not happen. Haiwezi tu kutokea hivi. Lazima kuwe na mpango. Tumepanga vizuri. Huyu Eliud Owalo, tumepanga na Eliud Owalo, hata saa hizi tumefungua ICT ya hii shule. Saa hii tunaweka fiber optic kutoka Kendu Bay mpaka hapa kwenu. Because we want to create digital jobs. Tunataka kila ward iwe na digital hub, mahali vijana wanaweza kupanga ajira ya, wanaweza kufanya kazi Marekani wakiwa hapa Kanyepiri. Wanaweza kufanya kazi anywhere. That is 1. Number 2, tumesema vile vile tunapanga ajira kupitia mambo ya manufacturing. Na hiyo manufacturing, nyinyi mmesema kwa mfano kulikuwa na mahali inaitwa Capital Fish. Si namna hiyo? Mnajua ni kwa sababu gani Capital Fish ilifunga? Ni kwa sababu tulianza kuagiza samaki kutoka nje, samaki ya Homabay ikakosa soko. What have we done this year? Tumesema tukienda mbele, hakuna samaki itatolewa kutoka nchi za nje. Hakuna samaki itatoka nchi nyingine. Samaki tutatoa hapa Homabay kwa hii Lake Victoria, na wavuvi wetu, vijana wa hapa, watakuwa ndio wanaendesha hiyo biashara. Na ndio sababu tumeweka milioni 300 hapa Homabay kuweka soko ya samaki. Nyinyi mnanielewa? We are saying that we cannot continue to import what we can produce in Kenya. Tumeweka ushuru kwa mambo ya samaki, kuzuia samaki zitoke nje, vijana wetu wapate ajira kwa biashara ya samaki. Tumeweka ushuru mambo ya furniture, tumeweka ushuru mambo ya steel, tumeweka ushuru mambo ya cement,
because all these products, we can manufacture them in Kenya. We need to expand the manufacturing capacity in our country so that we can create jobs, we can create wealth, we can add value, and we can eliminate hunger, create opportunities for the young people of our country. Mimi nawauliza nyinyi watu wa Homabay, munataka tuzalishe ajira Kenya ama munataka tuimport vitu kutoka nje, vijana wetu wahangaike barabarani bila ajira? Si tutengeneze vitu hapa Kenya? Wale wanapinga finance bill wanataka tuendelee kuagiza samaki mpaka siku gani? Wanataka tuendelee ati kitanda. Wacha niwaulize watu ya Homabay. Kitanda na meza na kiti ati tunaenda China, sio tunaenda Marekani ati kwenda kununua. Kwani kitanda iko na engineering kiasi gani ambayo ya kutengeneza? Si ni mbao, randa, nyundo, msumari na kitanda iko tayari? Na ndio nimeambia hawa watu, kama kuna mtu anataka kununua sijui kitanda kutoka nje, shauri yake, lakini kitanda tutatengeneza na watu ya Homabay. Mimi pale Karen nilitengeneza na chama moja wa Homabay kiti mzuri sana. Hata ndiye alinimotivate, nikasema hakuna haja ya kununua tena anything from outside, itatengenezwa na vijana wetu wa Homabay. In any case, mimi nataka niulize wale viongozi wanasema ati wanapinga ati tuendelee kulete furniture kutoka nje. Niwaulize, what do they expect the hundreds of thousands of young people we are churning out of our TVETs, what do they expect them to do? Wanataka waende watafute kazi wapi? Si ni lazima tuwapangie ajira? That's what we are going to do. Vile vile tumekubaliana ya kwamba mambo ya cost of living, we must deal with it decisively. Unga ni ya muhimu. Na unga, ili tupunguze gharama ya unga, hatuwezi kupunguza gharama ya unga kwa kuweka sufuria kwa kichwa na kupanga maandamano ati unga itateremka. Itateremka namna gani? Kwani wewe ni magician? Hata kwa dawa, hata kwa uganga itateremka aje? Kupanga mambo ya unga ni ile tumefanya this year. Tumepatia wakulima magunia milioni 4 ya mbolea. Wakulima wamezalisha chakula. Ukitembea Kenya mzima, wakulima wamefanya bidii mpaka wameongeza another 200,000 ya sehemu ya kuzalisha chakula. In another 2 months, maximum 3 months, tutakuwa na chakula Kenya ambayo hamjawahi kuona, because we have done the right thing. Na nimesema ya kwamba mwaka ujao tutaongeza mbolea ile tutapatia wakulima from 4 million to between 7 and 8 million, kwa sababu tunataka kumaliza kabisa mambo ya njaa katika taifa letu la Kenya once and for all. Ninyi mnanielewa? So that is what we are going to do. That is how we are going to change Kenya. Na hivyo ndivyo tutasukumana mpaka Kenya iende laini. So mimi, I am not surprised by all this noise, because people know that Kenya is going to change. And those who don't want us to change want to derail and sabotage this change that is necessary and that is imminent. But I want to promise the people of Kenya that we are marching forward with the education of our children. We are marching forward with creating jobs for our young people. And our program is to create 1 million jobs this year for our young people. We are going to march forward to produce food in Kenya. We are going to march forward to produce as many products, from fish to furniture to cement to steel in Kenya, so that we can produce our own wealth, create our own jobs, and eliminate the shame of hunger, and make sure that our young people have work to do, and also ensure that we eliminate poverty in our country. Watu wa Homabay mtashirikiana na sisi kwa hiyo safari? Homabay mtashirikiana na sisi? Mimi nataka nisikie sauti ya watu wa Homabay. Homabay mtashirikiana na sisi? Hebu nione wala wanasema tutatembea hiyo barabara pamoja. Tutatembea hiyo barabara pamoja. Mimi mwisho, mimi nataka niwaeleze hili. So mnajua marafiki zetu wamesema ya kwamba wanataka kupanga maneno ya maandamano. Mimi nataka niwaambie hivi. It is okay, because we have a constitution
that gives everybody rights. We are going to have a conversation as a nation about demonstration. We must have a candid conversation about what amounts to demonstration, because we cannot continue to use the excuse of demonstrations to destroy property, public or private, to destroy businesses of people of Kenya, to cause mayhem and anarchy. That is not what the Constitution of Kenya envisaged when they provided for the matter of picketing or demonstration. We must have a conversation. Mimi kama rais, haiwezekani ya kwamba ati tutumie maandamano ambayo iko kwa katiba kuharibu mali, kuharibu biashara, kulete mahafa, kusababisha hasara katika taifa letu la Kenya, ati kwa sababu tunataka mtu mmoja, wawili, watano, kikundi kimoja iweze kuendesha mambo yao ya siasa. Siasa inaendeshwa na sera. Siasa haiendeshi na maandamano. So tukubaliane mapema, na mimi nataka niwahakikishie wa Kenya, we will mobilize every resource to protect the property, the lives, the interests of every Kenyan as we go forward. Sijui kama tumekubaliana jameni? Tuko pamoja? Ama kama sivyo, tukubaliane sisi wote, tuketi chini. Tukubaliane maandamano, tairi ngapi itachomwa, magari ngapi itachomwa, ni kitu gani itafanyika, ni maafa ngapi ndio tujulikane maandamano imefanyika. We must have a conversation. Ama namna gani? Ndio tujue maandamano ni nini. We must have that conversation. We cannot continue to bury our heads in the sand that we are exercising rights of demonstration when we are actually causing anarchy, mayhem, and destroying our country. That is not going to happen. Na mimi nataka nikubaliane na watu wote, mimi naheshimu kila mtu, lakini ikifika hapo kila mtu wako na kazi ya kufanya, si ndio? Na mimi kuna kazi hata mimi nimepatiwa na wananchi wa Kenya ya kufanya. Mtu asinilaumu nikifanya kazi ile mimi nimepewa, na hiyo kazi nitafanya na bidii tena. Ama namna gani? Sio kama tunaelewana Homabay. So I want to say from Homabay County, as a nation, we must forge unity of purpose, and we must agree that it is not going to be business as usual, and we are not going to use certain provisions of the Constitution to cause mayhem, to cause anarchy, to destroy property, to destroy life, merely because we are hiding behind certain provisions of the Constitution. The same Constitution mandates government to protect lives, property, interests of all other Kenyans. Asanteni sana watu wa Homabay, mimi nawapenda sana. Nirudi tena. Lini? Ati lini? Kesho? Kwani mnataka nihame huku ama namna gani? Na ile kazi mmenipatia huko itafanywa na nani nikiwa hapa kesho tena? So mimi nawapenda sana, nawatakia baraka ya Mungu, na mjue ya kwamba tuko pamoja, and we are going to take the country forward together. Thank you very much. God bless you. Asanteni sana, sote tusimame. Pastor